better. But if you want to challenge this little boy, then you have to tell him what he needs to improve. Игроки знают, кто из них лучше, это не такой уж большой секрет, но если ты хочешь, чтобы определенный игрок что-то улучшил, то обращаешься конкретно к этому игроку и говоришь, что ему лучше выполнять. And he should get recognition and confirmation from you on what he does. И он должен видеть помощь и понимать, что ты должен ему дать в каком-то упражнении. Okay. All right. Time, I explained. Distance, it's connected with time. По дистанции взаимосвязано с временем. For example, you have 10 seconds to finish a parkour. Например, у вас есть 10 секунд, чтобы завершить упражнение. But the parkour of one player is 20 meters and the other player is only 15 meters. Ну, например, для кого-то это 20 метров, а для кого-то это 10. For example. And the last one is differentiation by feedback. И последний вид дифференциации это по отзыву. If you give feedback to players, make it individual. Если вы даете какой-то отзыв ребенку, делайте его индивидуально. You can say something to the group. Вы можете сказать что-то группе. Especially when we're on technical skills, try to give individual feedback. Особенно когда мы говорим о технических навыках, старайтесь подходить конкретно к какому-то игроку. Okay. Now, and for us, this is differentiation, centralizing the individual learning process. Для нас это и есть дифференциация, это централизированное обучение. What? Next. Centralizing the learning process of the individual player. Централизация обученческого процесса для определенного игрока. Да. Questions? Вопросы? Перед тренировкой Марк дает игрокам понять, что они сегодня делают. Предмет. Before the training session, I'm going to speak with players to let them know what they are going to do. The objective. Sometimes yes, sometimes no. Иногда да, иногда нет. Because I want to let them experience more. And it's a choice. It doesn't matter that much. Today I didn't tell them. Сегодня он не говорил. But I did ask them at the end what was the training topic. So it also tells me how kids experience the training and if they understand what I as a coach want to train. Sometimes it makes sense to tell them up front. There's not one rule. Нет определенного правила. Иногда можно сказать это, чтобы они понимали, что мы будем отрабатывать. Иногда нет. Иногда это работает, иногда нет. Нет определенного какого-то четкого правила. А он всегда спрашивает в конце обратную связь, что они делают? Did you give a feedback or feedback after the training session? Today? Always. You always ask for feedback, or also sometimes? Always. You always ask. I always ask. When I end the training session, I always ask, first did you enjoy? And I ask, what did we train on? What's important? Он всегда спрашивает после тренировки какие-то отзывы о тренировке, понравилась ли тренировка, на что было направлено. From an age that they can give answers to those questions, huh? Чтобы они дали ответы на эти вопросы. If we work with 4-year-old, 5-year-old, we can ask, was it fun? What did we do? What did you like the best? But deeper questions are difficult. Все зависит от возраста. Если в 5 лет мы зададим им какие-то сложные вопросы, для них будет сложно ответить, что мы выполняли, на что была направлена тренировка и тому подобное. Okay. Артем? Ну, все болеют там больницами куском. It's not my vision. I've just explained to you during an hour and a half what my vision is. But Portugal is completely fine having their own vision. Belgium does. Belgium, they
play a game, exercise, game, exercise, game, exercise, game. It's everybody's, it's a vision. And I don't agree, but I'm just Mark. Он не согласен, он просто Марк, у каждого свое видение. В Португалии такое, в Бельгии вообще идет упражнение, игра. Португалия свое видение, в Бельгии свое, а у Марка свое. Portugal is European champion, so who am I? Кто он такой, если Португалия обладатель чемпионата? Any other questions? Програма будується від ігри, чи програма побудована на рік часу, наприклад, чи там від маленьких від 5 до там, старшої команди? 18. Програма тренувань побудована. Чи будується самостійно? Програма в них побудована. Ну от є програма, в італійці побудована від 5 і до дорослої команди. І вони всі працюють по цій програмі, не відхиляючись від неї. Чи тренера самостійно вибирають від побудування від ігри? I have no clue. I do not work there. So sorry, Не может ответить на этот вопрос. And for example, if I talk about our programs, we set up programs from 1.5 year up to 18. Если говорить о наших программах, мы их составляем от 1,5 лет до 17. And you start with a small backpack and everything goes in and you never take something out, it stays in and the backpack gets bigger. Если мы возьмем как пример рюкзак, мы складываем что-то в него и ничего из него не вытягиваем. Наш рюкзак только... It's a very long process. Это очень долгий процесс. And exercises are just tools. Упражнения это всего лишь инструмент. You had a question, sir. В игровых упражнениях как поделить команду? Сильные с сильными мальчишками играют, слабые со слабыми? Или это все сделать перемешку? When they are playing, for example, team versus team, what is better to divide them to use powerful strength players without versus the same level, or just leave some? If you can play strong versus strong, you play strong versus strong. Again, please. If you can play strong versus strong, you play strong versus strong. Если можете играть сильный против сильного, играйте сильный против сильного. The more players play at their own level, the better it's for their development. Чем больше игроки играют на своем уровне, тем лучше они развиваются. Okay. All right. It was a pleasure being here. Thank you very much for having me. Спасибо всем за внимание. Anyone else? Thank you. Goodbye.